오늘은 길거리에서 헤매는 관광객에게 한국의 맛있는 풀코스를 대접할 예정입니다. 조사에 따르면 많은 관광객들이 어디서 어떤 음식을 먹어야 할지 몰라 편의점에서 소비를 많이 한다고 합니다. 그래서 오늘은 그들이 혼자서는 쉽게 경험하기 어려웠던 한국의 문화를 함께하려고 합니다. So you came from the Russia, right? And Raula. I know it's kind of awkward just being approached by a random person here. I just would like to just give you a guide to Bukchon. Thank you so much. We can show a very old building. Yes. And how old? How we old? should say, yes. It should be actually more than 100 years. Wow. But How, almost 100? yeah. Sorry, yeah. Korea was in the war. Everything was destroyed. You know, Korea war, right? Okay, 100 years is nothing actually. One house. old. Yeah, no, not at all. 그렇게 한국을 잘 모르는 라우라에게 북촌을 소개하고 옛 한국의 문화를 보여주려고 합니다. Fall in love in kimchi. Kimchi? Yes. Shit. I mean, in Russia there is not similar food which is similar with kimchi, right? You been in Russia? Unfortunately not, but there is not similar food. We have no. We Do you know where it is? what is it? I mean, actually there was. Do you know what is a public sauna? Public sauna? Yeah. I mean, at the time it was a public sauna. Like It was a public sauna. yeah, it was Where? here. Where? When? Sorry. Like I don't know, like 20 years or 40 years ago or 10 years ago. As the reason there is a site, right? There's a kind of onsen. It's like a fire. Yes. Interesting. small stuff. Why? For what is so big construction for? 옛 목욕탕 굴뚝이 높은 이유는 과거에는 정화시설이 미약해서 연료를 태운 후 연기가 거주권으로 떨어지지 않기 위함이라고 합니다. At the time it was really calm village site. But right now, don't worry, Europe gorgeous. Europe really beautiful, so don't worry about it. And nowadays they just reconstruct the buildings as commercial stuff, as cafe. I hear everything was just houses, but right now they just reconstruct there as cafe or like a small Airbnb. Airbnb. I'm gonna censor here, but this area is kind of the really expensive area because in Seoul, having a house is like having your own house in St. Petersburg. True or false? With information in Korea, apartment you need 10 times more than Russia. Really? Yes, But Moscow also really expensive. we have a very expensive district. Sure, in 60. 60? $60,000. Oh. 60 or 70. Not good apartment, not so big. Maybe how in Seoul. In Seoul, $1 million. General. And you have a very small apartment. Why? Just almost good occupation and job located in Seoul. And you were also in Jeju, right? And Jeju, there's nothing except the tourists. And in Seoul, there's a lot of really good universities, workplaces like Samsung, LG, and there's a lot of museum or the facility you can just go and. Moscow, but Yes. how you can buy apartment with this price? Just borrow the money from the bank if you have a really nice job, or you just get from your parents. 여러분도 아시다시피 제가 직장을 다니면서 유튜브를 취미로 하고 있잖아요. 유튜브를 하면 되게 시간이 많이 걸려요. 그리고 이렇게 많은 영상 중에 사람들이 나오는 경우가 있거든요. 그분들의 얼굴을 일일이 지워줘야 돼서 그 시간이 참 오래 걸리는데 그게 수십 분에서 몇 시간이 걸릴 수 있는 작업들이에요. 근데 제가 사용하고 있는 필모라에서는 정말 클릭 한 번으로 이 모든 걸 단 몇 분 안에 끝낼 수 있습니다. 페이스 모자이크가 있어요. 그래서 이거를 그냥 영상에다가 이렇게 끌어당겨서 넣기만 하면 됩니다. 얼굴이 있었는데 이게 이게 후고 영상을 재생해보면 정말 놀랍습니다. 여러분들은 보고 싶지 않겠지만 제 얼굴을 보고 싶다 하면은 이걸 체크를 해제하면은 제 얼굴은 나옵니다 그대로. 하지만 다른 뒤에 행인분들이라든지 옆에 있던 라우라도 다 얼굴이 제거됩니다. 만들 때 특히 제가 먹방을 많이 찍잖아요 친구들이랑. 근데 먹방 시다 보면은 뭔가 좀 감춰야 될 부분들이 있어요. 그런 것들 하나하나씩 지우기가 정말 힘들거든요. 근데 필모라에서는 그걸 AI 인공지능으로 전부 다 지워줍니다. 이 부분도 정말 쉽게 할 수 있는데요. 이 영상을 클릭을 한 다음에
여기 객체 지우기가 있습니다. 여기서 들어가서 내가 지우고 싶은 물건들을 선택하면 돼요. 저는 여기서 한번 이 물컵을 한번 지워보도록 하겠습니다. 여기서 물컵을 이렇게 가생이만 덮여만 딱 누르면은 이게 체크 표시가 되지 않습니까? 여기서 종이컵 있었죠? 누르면은 종이컵이 없어졌습니다. 이거 신기하지 않나요, 여러분들? 정말로 사라졌습니다. 마법이에요, 마법. 그 영상을 편집하다 보면은 배경이 아쉬울 때가 많이 있거든요. 필모라에서는 배경을 지우고 인물만 따로 이게 추출을 할 수가 있습니다. 어떻게 하냐면 여기서 똑같이 이렇게 표시를 하는 겁니다. 나는 이 라우라라는 친구를 가지고 싶어. 그러면 사람 모양의 아이콘 누르면은 끝입니다. 이렇게 보여주시죠? 그러면은 끝이에요. 신기하지 않나요, 되게? 결과물인데 뭔가 숲에서 영상을 만들고 싶어. 이거를 끄게 되는 거예요. 정리하면은 뭔가 숲에서 저야를 하는 것 같죠? 북촌을 돌아보고 라우라에게 소개한 한옥 카페에 왔습니다. 이곳에서 전통 한옥이 한국식 카페로 멋있게 변신해 매력적인 휴식 공간으로 사용되는 것을 소개해 주려고 합니다. It's Korean traditional rice cake, but it's from in version of bread. I think it's interesting. Just take one. What's inside? Okay. Maybe 떡, maybe rice cake. Ice cream. Yeah, rice cake maybe. 아이스 하나랑요. 그다음에 얼그레이 따뜻한 거 하나 주시겠어요? 그리고 이때는 알지 못했습니다. 저를 친구에게 소개시켜 주려고 하는 라우라의 목적을. Dennis. Did you try the tteokbokki? I tried. You wanna have? For me, it's too spicy. I'm the white person, so I cannot eat the spicy one. I can eat tteokbokki, but I don't fall in love. Okay. But kimchi. Why you like it? It's very. I like it. Because kimchi is not sweet, you know, spicy and sour a bit. But tteokbokki is more sweet and more creamy, so I thought tasty for the Korean people, you know. 그렇게 단 음식을 안 좋아한다고 주장하는 라우라에게 20대 여자들이 사족을 못 쓰는 한국식 탕후루 체험을 시켜주려고 합니다. 명동에서요. It's new fashion, yes. Yes. Take one. Hello. Very unhealthy, but Very what? unhealthy. 맛있다. I don't know. 맛있는데? Very juicy. Free food. 잘 먹네. 잘 먹네. 너무 커가지고 먹기가 힘들더라고요 이게. 아까 앉아서 이야기를 했는데 자기 친구가 한국 사람에게 관심이 많다고 해서 저만 원한다면 소개를 시켜주고 싶다고 하는데 아직 얼굴을 못 봤습니다. 그래서 지금 러시아에 이렇게 남자가 없는데 외국인, 특히 괜찮은 한국 사람이면 완전 줄 서고 기다리지. 드라마 때문에, K-pop 때문에 모든 한국 남자들은 다 자상하고 친절하고 그런 환상 같은 거 이상한데 근데 Called. 기본적으로 내 생각에는 필요한 거는 최소한의 영어. 아 영어 맞아요. My name is만 할 수 있으면 돼. 그러니까 그리고 되게 중요한 거는 You also make your friends happy, right? Yes, I should. So you want to took me to Russia to just give me to her. Where is your box? Present box. My friend, where is you? I'm kidding. I don't know. Interesting. What? 이렇게 고마운 라우라가 더 맛있게 한식을 먹을 수 있게 여자들이 좋아하는 한국 풀코스를 시켜줬습니다. So tell me, what is your best dinner or lunch here? I tried not too much. Kimchi. Kimchi? Well, you told me that kimbap in 7-Eleven. No. Oh, It's kimbap from 7-Eleven because it's when I tried it and all restaurant closed because I walk every day. And after I very hungry and go to 7-Eleven and take a kimbap. 진짜 이거 it's so sad. We have so many food which is really nice, but you just man. 라우라는 삼겹살이 인생 처음이라 양파절임과 어떻게 삼겹살을 먹어야 하는지 기본부터 가르쳐주고 있습니다. 삼겹살에 양파절임은 필수이죠. If you wanna invite some girl for date, you don't invite for barbecue, yes? Because onion. Yeah. With a 목살 as a belly pork. Do you know what is this? What is it? It's a skin. Skin? Yeah.
But it's really nice. I like it. Okay. I mean, how to cook? This is your first time? I You wanted just- to, yeah. Yeah. Right now? Yep. A little more. Like, Yeah. That's it? no. It's good. Not better than Usually we should put a lot of. a lot of. Yeah. I like kimchi. And rice for me. Yeah. Good appetit. Bon appetit. Good appetit. What is it? 삼겹살. It's same meat. Ah. 맛있다. It's nice, right? I love it. Sure, how to eat? It's like tom yum. Yeah. It's good. And then fry. Like tom yum. Nashita. Yeah. Nashita. Nashita. In Korea, we call it 쌈. Put the meat on the kind of. I know. You know? Yes. I watched the video. Interesting. You have to feed in. Not easy. Oh, it's so tasty. better than kimbap. Okay, it's better than kimbap in 7-Eleven. But little bit. Yeah. Right. It's Korean BBQ. You like kimchi? Oh yeah, I'm Korean. I like Korea too much. I like this place. I like the city and the island. The different city, you feel different emotions. Hard time here. No, you have a lot of video cameras and other. I feel safe. Yeah. It's really good. Okay. Do you know what is collagen, right? Collagen, I know. Yeah, it's made of collagen. Collagen. It is just original. It's good. No. It's good. But I try. Yeah. I'm sorry. That's okay. We are brothers. You don't trust me? It's not bad. Everyone thinks it would be not taste for everything. Okay. It's not so bad, yes, but not so good. 그렇게 놀랐더니 러시아에도 돼지 껍데기로 만든 젤리가 있다고 합니다. You came in Russia. If I've been in Russia too, I find for you women who make holodets for you. 나중에도 총각으로 죽기 싫어서 후식으로 맛있는 냉면을 대접했습니다. Wow. The ice. Ice is good one. There's a sauce which is boiled with a cow bone, and we put a kind of the sort of the kimchi. And first you have to just drink it. Drink it. Yeah, like drink it. You don't I say can so. finish. Just a little bit. Just sip. Help me. Help me.
Oh, like 국수, Right? 국수. Oh, it's good. Was it good? 1 minute ago, no, I don't want to try. It's great a little bit. Don't need to fish. This dish? 물냉면? 안녕하세요. You remember? You said you're full. I'm full. I already paid. If my sister coming to Korea? Korea, I then- give her your number. Then I'm gonna give your place a better tour. Yes. I promise that. And we need your promise to my. Give Laura sister a best opportunity and experience here. Right, like this and okay. 오늘은 길에서 만난 외국인 친구에게 한국인의 하루를 선물했습니다. 사실 저도 토요일에 누군가와 함께 재미있는 시간을 보내고 싶었거든요. 그렇게 별뜻 없이 지내는 하루가 누군가에게는 한국에서 큰 선물이 될 수 있다는 생각이 듭니다. 아, 그리고 오늘도 구독 안 하셨죠? 다음 영상이 기다려지신다면 구독하고 가주세요. 재밌었다면 좋아요까지 시청해주셔서 감사합니다.